Ցեղասպանության փոխհատուցման գործնական քայլի առաջարկ է օրենք եւ քաղաքականություն, հատուցում ցեղասպանության դիմաց անվանված զեկույցը։ Հայկական ցեղասպանության ուսումնասիրության խումբը, որ պատրաստել է այս զեկույցը, կազմված է աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված գիտականներից։ Գիտաժողովն առաջին անգամ այս հարցի նկատմամբ տալիս է օրենքի բանաձևումը եւ նաեւ կարող է համարվել միջազգային փաստաթուղթ ցեղասպանությունների խնդրի համատեքստում։ It's very important to bring this pressing issue to the legal community. Reparations issue should be at the forefront of the genocide discussion, and UCLA Law and the International Human Rights Law Association is very happy to not only be hosting this, but to be bringing this forth as a pressing issue, and hopefully now this will be on more agendas and discussed nationally and globally. Զեկույցի մի է բերում հայոց ցեղասպանության իրավական, էթնիկական եւ քաղաքական խնդիրների շուրջ տարիներ շարունակ արված հետազոտությունները։ Until very recently, I think most of what we've done is react to denial and react to pressure by Turkey to suppress the history of the Armenian Genocide and to ask the U.S. government and other governments to recognize the Armenian Genocide, to try to get scholars to be aware of it. This is the first time, I think, that a group is trying to change the dynamic so that we're setting the agenda for discussion of the Armenian Genocide. It's not just reacting to Turkey anymore. It's not trying to convince people of anything, but rather to say, if we're going to talk about the Armenian Genocide in the 21st century, we have to talk about reparations, we have to talk about justice, and we're beyond denial. We're no longer going to just react to what other people are saying, but we're going to decide how we need to solve the issue. Սա ցեղասպանության հանդեպ պատասխանատվության հարցի առաջադրման առաջին քայլն է։ Reconciliation in the Armenian genocide case is critical, largely because I think part of the problem is that there is no common ground on which Armenians and Turks now stand in terms of dealing with the question of reparations and reconciliation. Reconciliation can't be viewed outside the context of justice, because that is part of the problem, that we want to talk about reparations and reconciliation without first talking about justice. Justice has to be the larger conversation before we can get to reconciliation. Զեկույցը նաև երկխոսության առաջարկ է։ Տարբեր գիտնականների մասնակցությամբ հնարավոր կլինի օրենքով սահմանել հաշտության եզրերը եւ բացահայտել ճշմարտությունը։ The relationship of truth to conciliation. When we talk about truth, the goal of truth is first that it's important in and of itself. That's the first issue. The second, however, is that it is instrumental to achieving other goals. And you can't achieve conciliation without the basis of it being truth. Now, the intervening variable has to be justice. So we can't get to conciliation without going through justice. And we get to justice because we start with truth. Ուսումնասիրությունը կատարված է հաշվի առնելով տարբեր բնակավարները, քրեական, ազգային, Արևմտահայաստանի բնակչության թվային ծավալը։ Որքանով են այս տվյալները կիրառելի հայոց ցեղասպանության փոխհատուցման հարցում, պարզաբանում է աշխատությունը։ I believe that it is incredibly important that Armenians and non-Armenians, including Turks, push for a just resolution of the Armenian Genocide. I think it's something that we need to have at the center of our attention. It's not just about recognition, it's not just about relations with Turkey, it's about a fundamental issue of justice. Whether that's going to bear fruit or not in 10 years, in 5 years, in 20 years, I can't say, but I think it is possible that there's many historical precedents where after a strong push for justice on an issue of historical importance, there has been justice, and I think that the more that we make this an issue, the more likely that's going to become. Այս աշխատությունը կարող է հիմք հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության համար, որպեսզի այն նույնպես ունենա միջազգային գիտնականների դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ, որ ցանկության դեպքում կարելի է ասա որդեգրել, որովհետև դա հարցի խաղաղ լուծման ձևերից մեկն է միջազգային իրավունքի հիման վրա, եւ ամենակարևորը դա անհրաժեշտություն է, որովհետև միայն լուծելով այս հարցը, այսինքն վերահաստատելով մեր իրավունքները, Հայաստանը հնարավորություն կունենա զարգանալու եւ լինելու ապահով վիճակի մեջ։ Եթե մենք սա չլուծենք, մենք պարզապես չենք կարող ներկա այս տարածքի եւ շրջափակման մեջ շարունակել գոյատևել, առավել եւս զարգանալ։ Զեկույցում առաջադրված տեսությունները կարող են հետագայում զարգանալ, քանի որ սա դեռևս հարցի լուծում չէ, այլ առաջադրում, որը դեռ հիմնահող է պահանջում։ Պետք է նաև որ տարբեր ակադեմիական շրջանակներ որդեգրեն այս տեսակետները, ուսումնասիրեն եւ առաջ տանեն առաջադրված տվյալները եւ ճշտեն արդարադատության սահմանները։ Սա այն սկզբնական քայլն է, առանց որի հնարավոր չէ խնդրի լուծման առաջ խաղացում տեսնել։ Անի Թաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն, հատուկ երկիրն այսօրի համար։
Important to bring this pressing issue to the legal community. Reparations. I think most of what we've done is react to denial and react to pressure by Turkey. That case is critical, largely because I think part of the որ ցանկության դեպքում կարելի է ասա որդեգրել, որովհետև դա հարցի խաղաղ